Barbarian cyangwa abanyamahanga bari barikometse kuri Roma. Aha naho Roma yatagaga aba Barbarian gasanga babiteguye bamanuramo amabuye aturutse ku musozi bituma batatana, amabuye agenda yica bamwe muri bo. Ariko ibyo ntibyatubujije Roma n'ubundi kubona intsinzi, kuko generali wa Roma yafashe umwambi icumu rityaye ahita ricometa wari uhagarariye aba Barbarian. Bityo bituma abari babateye batsindwa, Roma itahana intsinzi. Iki cyegeranyo ni icya Panza Daily, Gen Patrick. Ubwami bwa Roma bwo burengerazuba bwarangiye burundu mu kinyejana cya 5 bitewe n'ibitero bihoraho by'amoko y'abanyamahanga Barbarians, imyivumbagatanyo ndetse n'ubuyobozi bubi. Nyuma y'isahurwa rya Roma muri 410 n'Abavisigoti, ubutegetsi bwakomeje gucika intege kugeza ubwo Romulus Augustus, umwami wa nyuma, yakuwe ku butegetsi muri 476 na Odoacer. Ibyo byabaye iherezo ry'ubwami bwa Roma bwo mu burengerazuba, naho igice cy'iburasirazuba Byzantine Empire cyo cyakomeje kubaho kugeza mu 1453. Augustus was removed from power by the barbarian Odoacer. Yakuwe ku butegetsi n'umunyamahanga cyangwa se umubarian bitaga ngo ni Odoacer. Over 1,000 years after Rome's foundation. Nyuma y'imyaka irenga igihumbi Roma ishinzwe. The empire was vast, covering 1.9 million square miles at its peak. Ubwami bwa Roma bwari bunini cyane, bugera ku kilometero kare 1,900,000 ku buso, incorporating the largest professional army the world had ever seen. Kandi bufite ingabo zabigize umwuga nini cyane ku isi yari yarigeze ibona. Despite its enormity, towards the end of its lifetime, ati nubwo ubwo bwami bwa Roma bwari bunini butyo, mu gihe cyari gisigaye mbere y'uko bugwa, Roma yibasirwaga n'ibitero bihoraho by'abanyamahanga, kagenda bisenyera ku mipaka yabwo. Ku gihe cya Romulus, there was little more than Italy left. Igihugu cyari gisigaye ari Ubutaliyani gusa. While the eastern half of the empire, known as the Byzantine Empire, igice cy'iburasirazuba bw'ubwami kizwi nka Byzantine, survived until 1453. cyakomeje kubaho kugeza mu 1453. The Western Roman Empire ariko igice cy'uburengerazuba Western Roman Empire cyarashengutse burundu mu kinyejana cya 5. In the end, it was Rome's failure to withstand the constant invasions and mass immigration of barbarians that brought it to its end. Impamvu nyamukuru yatumye gisenyuka nuko cyananirwaga guhangana n'ibitero bihoraho n'iyinjira ry'abanyamahanga cyangwa ry'ababarian mu gihugu. The ravaging of the Huns in the east led many barbarian tribes to seek shelter within the Roman Empire. Kwibasirwa n'abahuni mu burasirazuba byatumye amoko menshi y'abanyamahanga ashaka ubuhungiro mu bwami bwa Roma. One such tribe were the Goths, who sought shelter in 376. Imwe muri ayo moko yari Goths, binjiye muri Roma mu mwaka wa 376. Upon letting them cross into their borders, the Romans treated the refugees terribly, giving them no help from ariko nyuma yo kubemerera kwinjira, abaromani babafashe nabi cyane, bananirwa kubafasha igihe inzara yateye. Many were forced to sell their children for food, receiving little more than dog meat. Benshi muri bo bagiye bagurisha abana babo ngo babone icyo barya, kandi icyo bahawe cyari gisa nk'inyama z'inka. This maltreatment led to the outbreak of the Gothic War, in which the oppressed Goths rose up in protest against the Romans. Ryatumye haduka inambara izwi nk'intambara y'Abagoti, Goth War, aho Abagoti barwaniye Abaromani nk'ikimenyetso cyo kwigomeka. This war was disastrous for Rome, with the Battle of Adrianople in 378 being one of the most devastating defeats throughout Roman history. Iyo ntambara yabaye mbi cyane muri Roma, cyane mu rugamba rwa Adrianople mu mwaka wa 378, rumwe mu ntambara zibabaje cyane mu mateka ya Roma. Here, the Goths led a rebellion against the Eastern Emperor Valens at Adrianople. Aho niho Abagote bayobowe n'umwami wabo warwanye n'umwami w'uburasirazuba Valens muri located in modern-day Turkey. Turukiya y'ubu ngubu.
Valens was completely overwhelmed, leading to a mass rout in which 2/3 of the Roman army were killed, and Valensi the yatsinzwe emperor cyane himself was igisirikare cya slain. Roma gicikwamo 3/4 kandi Valensi ubwe aricwa. The Gothic War was concluded by Emperor Theodosius I, who allowed the Goths to settle in the empire. Iyo ntambara yarangiye igihe umwami Theodosius yemeraga abagoti kuba mu gihugu. The soldiers were allowed to join the ranks of the Roman army, and the people were permitted to stay together within Roman territory. Ingabo zabo zemerwa kwinjira mu ngabo za Roma n'abaturage babo bemerwa kuguma hamwe ku butaka bwa Roma, which had not been seen before. Tensions between the Goths and Romans ibintu bitari bisanzwe mbere, gusa umwuka mubi wongeye kuzamuka igihe flared up once again when Alaric, king of the Visigoths, decided to take a stand against Rome. Alaric, umwami w'Abavisigoths, yafashe icyemezo cyo kurwana na Roma. Alaric had previously served in Alaric the yari Roman yarabaye army mu of ngabo za Theodosius, Roma mu but gihe become cya disillusioned Theodosius, with the regime. ariko nyuma After y'uko Theodosius Theodosius died and apfuye appointed his sons agasigira Honorius and ubutegetsi Arcadius ku to bahungu be rule each half Honorius of the na empire. Arcadius. The Gothic tribes living Alaric amongst the Romans had yararakaye come to be known as the Visigoths, meaning Abavisigoths, Western aribo Goths. bagoti bo mu burengerazuba bari Fed up with the mistreatment of the Romans, the Visigoths elected barananiwe Alaric as their king kwihangana and marched upon the akarengane empire. ka Roma, maze batora Alaric nk'umwami wabo, batangira urugamba rwo kugabaho igitero. After moderate success attacking the Eastern Empire, Alaric set his sights on the much weaker Western Empire. Nyuma yo kugira intsinzi ntoya mu burasirazuba, Alaric yerekeje ku burengerazuba bwa Roma bwari bworoheje kurushaho. Alaric first besieged Rome in 401, but was beaten back by the legendary general Stilicho. Muri 401 yagose Roma bwa mbere, ariko atsindwa n'umugaba w'ingabo w'intwari witwaga Stilicho. Emperor Honorius became increasingly detached from events, moving his capital to Ravenna, near modern-day Venice, in response to Alaric's invasion. Honorius wari umwami wa Roma y'Iburengerazuba yaje gukura umurwa mukuru we i Ravenna hafi ya Venice y'ubu ngubu, ahunga Alaric. Then, in 408, muri 408 Honorius yishe Stilicho, umugabo wari warakoreye Roma, asigira umujyi nta bwirinzi. Alaric returned later in the year and besieged Rome until its starving citizens. Alaric yagarutse mu mpera z'uwo mwaka agota Roma kugeza igihe abaturage bashonje bemera gutanga ingurane nini ndetse no gushyira undi mwami uzavugana na Honorius mu izina rya Alaric. Alaric wanted land for his people, but Honorius refused to negotiate, leading Alaric to march on Rome for a third time in 410. Alaric yashakaga ubutaka ku bwoko bwe, ariko Honorius yanga kuganira, bituma Alaric agaruka i Roma ku nshuro ya gatanu mu mwaka wa 410. This time he met virtually no resistance and sacked the city for 3 days before marching southwards with his spoils. Icyo gihe ntiyahuye n'uruhare rugaragara, ahasura mu minsi 3 mbere y'uko yerekeza mu majyepfo atwaye ibyo yibye. Upon hearing Rome had perished, Honorius was apparently distraught, thinking it was in reference to his favorite chicken named Roma. Bivuga ko igihe Honorius yumvaga ko Roma yapfuye, yabanje gutekereza ko ari inkoko ye yitwaga Roma yapfuye, agira agahinda, ariko amaze gusobanukirwa ko ari umujyi wapfuye, yahumetse yishimira ko inkoko ye ikiriho. Isahurwa rya Roma ryabaye ikimenyetso gikomeye cy'icyerekezo cy'ubwami bwa Roma mu burengerazuba. The empire fell to the relentless assaults from many barbarian groups who were able to take over Roman territory and create several successor kingdoms. Ubwami bwaje gusenywa burundu n'ibitero by'amoko menshi y'abanyamahanga cyangwa y'ababariyani byakurikiyeho, bafata ubutaka bwa Roma bubarirwamo ibihugu bishya. A contesting emperor by the name of Constantine III rose up against Honorius and managed to take Britannia and Gaul. Umwami witwaga Constantine wa gatatu yarwanyije Honorius, afata Ubwongereza, Britannia na Gari. The Romans in Britannia revolted against Constantine, asking Honorius for assistance, who refused them. Abaturage b'Ubwongereza bamwigaragambirijeho basaba Honorius kubafasha. However, they managed to drive out Constantine's forces without Honorius's help, leading Britannia to be lost to the empire permanently. Nubwo Honorius atafashije
bashoboye kwirukana ingabo za Constantine, bituma Ubwongereza butakara burundu ku bwami bwa Roma. Constantine was defeated and executed in 411, but the empire faced further problems as Germanic tribes came from across the Rhine and pillaged their way across Constantine yaje Gaul. gutsindwa no kwicwa muri 411, ariko ibibazo byari bikomeje kwiyongera kuko amoko y'abagermanike yarimo kwambuka inzuzi za Rhine. Eventually settling in Hispania. The Suebi tribe were able to take over western Hispania and set up the kingdom of the Suebi. Agasahura gari kugeza agereye muri Hispanian. Mu magambo make, ubwami bwa Roma bwo mu burengerazuba bwarangiye mu mwaka wa 476 ubwo umwami Romulus Augustus wa nyuma w'Abaromani yavanwaga ku butegetsi n'umubarbarian witwaga Odoacer. Ibi byabaye nyuma y'imyaka myinshi ubutegetsi bwa Roma bucumbagira, bufite ibibazo by'ubukungu, intambara z'imbere mu gihugu, kwinjira kw'amoko y'ababarbarian bashaka ubuhungiro ariko bakakirwa nabi, ndetse n'ibitero bihoraho by'ayo moko. Abagoti, abavisigoti, abahuni ndetse n'abandi benshi bigaruriye ibice by'ubwami buhoro buhoro. Ubwongereza, Britania, Gari n'ubu Hispania byose byaratakaye. Nyuma yo gusahura Roma, kwica ingabo nyinshi, Abaroma bananiwe kongera kwiyubaka. Igihe Odoacer yakuyeho Romulus, nta n'umwe wari warigeze urwanya Roma. Roma yari yasenyutse mu mizi. Gusa igice cy'uburasirazuba cy'ubwami kizwi nka Byzantine Empire cyakomeje kubaho mu murwa mukuru wa Constantinople kugeza kigaruriwe n'Abanyaturukiya mu 1453. Roma ibigeze ku iherezo, igisirikare cyari gitinyitse ku isi cyari kizwi ko kitazigera kivaho.